Stell dir vor, du bist so reich, das Ratten jedes Jahr etwas in Prozentiens Vermögens offersen. Und dies ist dir komplett egal. Stell dir vor, du gibst $1000 pro Woche nur für Gummibänder aus. Gummibänder. Nicht für Autos, nicht für Villen, für Gummibänder, den Geldschein zu bundeln. Und jetzt kommt der Hammer. Stell dir vor, du baust dir den eigenes Gefängnis Jacuzzi, Wasserfallbar in einem Fußballfeld. Klingt wie ein schlechter Witz? Willkommen in der Welt von Pablo Escobar, dem reichsten Verbrecher, den die Menschheit je gesehen hat. Aber hier wird es richtig verrückt. Dieser Mann, der 100 Menschen ermorden ließ, ein Passagier fliegt aus dem Himmel, sprengt an eine ganze Stadt in ein Kriegsgebiet verwandelt, wird heute noch von Tausenden als Held verehrt. 25 Menschen kommen zu seiner Beerdigung. Wie ist das möglich? Schnell dich und gen diese Geschichte so bizarr, dass sie sich kein Drehbuchautor ausdenken kennt. Wir schreiben das Jahr 1949, Kolumbien blutet. Das Land steckt mitten in einem Bürgerkrieg, den man einfach nur La Violencia nennt, die Gold. Aber 200.000 Menschen sterben in diesem Chaos. Und genau in diesem Hollandlich wird im Dezember ein Jung geboren. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sein Family? Arm wie Kirchengus. 7 Kinder, die sich ein Dach über dem Kopf teilen müssen. Der Vater schuftet auf fremden Feldern für einen Hungerlohn. Die Mutter versucht, als Grundschullehrerin irgendwie über die Runden zu kommen. Als Pablo noch klein ist, sieht die Familie noch Medellín. Die Stadt wird später zum Synonym für Drogenhandel und Tat werden. Aber damals das noch niemand. Und jetzt pass auf, denn hier beginnt etwas Faszinierendes. Medellín explodiert förmlich. Anfang des 20. Jahrhunderts leben dort 60.000 Menschen. Als Pablo geboren wird, 300.000. Als es wahnsinnig wird, über 1 Million. Die Stadt werfen sich in einem halben Jahrhundert. Das Ergebnis? Die Hälfte der Bevölkerung vegetiert in ärmlichen Slums, wo die normalen Gesetze nicht mehr gelten. MIT wir sind Jahren schließt sich Pablo einer Stragingen. In die Schule schmeißt ihn raus. Und jetzt wird es legendär. Wobei man bei diesen Geschichten nie genau weiß, was wahr ist und was Mythos. Ein Blick stahl might seinen Kumpels Grabstein vom Friedhof, schmörgelt die Namen Abe und verkauft sie als neu. Und der Geschichten Urslan von Geffelsten Schuldiplomen. Aber ein Story ist definitiv wahr. Bei einer Schlägerei, MIT einem anderen Teenager, sieht Pablo ein Pistol und schießt dem Tipp ins Bein. Erst Verhaftung, erst Naht im Nest. Ist wir sein. Die meisten Kids werden sich in die Hose machen, Leben andern. Nicht Pablo. Für ihn ist das erst der Anfang. MIT's wahnsinnig ist schon ein Player. Zigarettenschmuggel, Autodiebstahl, Entführungen MIT fortwährend. Als anfängt, MIT einem von sehndrigen Mädchen namens Maria Victoria auszubauen, war deren Mutter sie. Vergessen, wenn du nicht bereit bist, dein ganzes Leben lang Gefängnisbusche zu machen. Maria war Funsen, als sie erreteten. Hat sie das gestoppt? Nicht im geringsten. Jetzt wird es interessant. Mit der 70er Jahre bricht in den USA ein regelrecht Kokain-Epidemie aus. Die Disco-Clubs in New York und Miami, die schicken Viertel in Los Angeles, Halliwallen dieses Pulver. Die Nachfrage schickt durch die Deck. Und Kolumbien? Goldgrube. Das Klima perfekt für Kokainbau. Riesige Songelgebiet. Wo niemand kontrolliert, was passiert. Ein korrupt Regierung. Guerillagruppen, die ganz Regionen beherrschen. Es ist buchstäblich das Paradies für Cocaine Production. Pablo steht fast zufällig ins Geschäft ein.
Am Anfang transportiert nur Coca-Paste von einem Produzenten zum anderen. Peanuts. Aber begrieft schnell. Das richtig Geld matcht durchschnittlich der die Gesamtkeit kontrolliert. Von der Production bis zur Lieferung in die USA. Und hier sieht sich Pablo nicht nur als Gangster, sondern als Kriminelles Genie. Im Nest lernt er zwei Typen kennen, die als Werner. Carlos Letter, einen Deutsch-Kolumbianer, und George Jung, einen Amerikaner. Zusammen entwickeln sie ein Schmuggelroute, die Milliarden einbringt. Carlos kauft einfach ein komplett Insel auf den Bahamas, Normans Cay. Ja, du hast richtig gehört? Kauft ein ganz Insel. Wer nicht verkaufen will, wird eingeskaktert. Manch werden sogar umgebracht. Innerhalb weniger Monat verwandelt dieses Paradies in 10% Narkobasis. Dort bauen sie ein Landebahn und Lagerhallen. Das System ist genial simpel. Groß, Flugzeuge bringen tonnenweise Kokain aus Kolumbien auf die Insel. Dort wird die Ware in kleinen Flugzeugen umgeladen, die unbemerkt in die USA fliegen können. In den besten Zeiten gehen durch dies ein Insel 300 Kilogramm Kokain täglich durch. Lass uns aber Geld reden. Die Zahlen sind so absurd, dass den Gehirn sie kaum verarbeiten kann. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verdient Pablo 60 Millionen Dollar am Tag. Das sind aber 20 Milliarden im Jahr. In heutigen Euro rennt das deutlich über 70 Milliarden Euro pro Jahr. Hat so viel Geld, dass buchstäblich nicht weiß, wohin damit. Sein Bruder Roberto erzählt später. Sie gaben $1000 pro Woche nur für Gummibänder aus, die Geldscheine zu bundeln. Das Geld wird in Hauswand eingemauert, in der Erde vergraben, in Seen versenkt. Und jetzt kommt's. Sie verlieren etwa 10% ihres gesamten Gelds, weil Ratten es offersen oder es in den Verstecken verfall. Stell dir das vor. Du hast so viel Kohle, dass du mehrere Milliarden Dollar verlierst, und es juckt dich nicht. In einem Haus installieren sie einen Whirlpool, mit einem geheimen Fach im Boden. Dort verstecken sie sich Millionen Dollar. Dann schenken sie das Haus einfach einer armen Familie, kostenlos. Einer Bedingungen. Manchmal müssen sie für ein paar Stunden das Haus verlassen, keine Fragen gestellt. Die Familie lebt jahrelang dort, ohne zu wissen, dass sie auf einem Vermögen schlägt. Und selbst jetzt, Jahrzehnte nach Pablos Tod, finden Leute sein Versteck. 2020 entdeckt sein Nef 18 Millionen Dollar in der Wand eines alten Hauses. Einfach so in der Wand. Mit seinen Milliarden baut Pablo sich ein Ex-Königreich. Das Kronjuwel ist die Hacienda Naples, einen Wiesen von 20 Quadratkilometer. Das ist kein Haus mehr, das ist eine eigene Welt. Da steht ein riesiges Herrenhaus im spanischen Stil, ein Skulpturenpark, ein Landebahn für Flugzeuge. Aber das Wichtigste, ein privater Zoo. Pablo lässt Zebras, Giraffen, Elefanten, Antilopen und Strauß einfliegen. Aber sein Lieblingstier? Flusspferd. Importiert mehrere Hippos aus Afrika. Und jetzt wird es komisch. Dies Flusspferd leben dort heute Nacht. Nach Pablos Tod hat sie niemand abgeholt, und sie haben sich vermehrt. Mittlerweile gibt es in Kolumbien eine ganze Population wilder Flusspferd, die einzig in Südamerika. Die Kollegen wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Manche Schätzungen sprechen von über 160 Tieren. Das ist Pablos bizarres Erbe. Baut auch ein Kartbahn, ein Steyr-Kämpferina, sammelt selten Autos und Motorräder. Plant sogar einen griechischen Akropolis-Nachbau. Kommt aber nicht mehr dazu. Und halt dich fest, besitzt ein rosa Villa in Miami Beach in Florida. Der meiste sagt Drogenboss, besitzt ganz offiziell ein Haus in den USA, registriert auf seinen echten Namen. Später konfischiert es die US-Regierung, aber trotzdem, die Dreistigkeit ist unglaublich.
Aber higher word Pablo richtig interessant. Ist nicht nur ein Rüber, gibt auch. Und das ist keine Übertreibung. Pablo bought ganz Stadtviertel für die Armen in Medellín. Bought Fußballstadien, Parks, Krankenhäuser. Verteilt Bargeld auf der Straße. En Weinigten verkleidet sich als Weihnachtsmann und verteilt teuer Geschenk in den armen Vierteln. Verbessert die Straßen der Stadt, weil Medellín so schnell wuchst, dass die Infrastruktur nicht mithalten kann. Pfeffnet sogar seinen zu Castellos für die Feindlichkeit. Die Lut leben in Davor. Für viele Slumwohner ist Pablo ein Held. Der Stadt hat sie im Stich gelassen, aber Pablo hilft. Klar, jeder weiß, wo das Geld kommt. Aber die Drogen gehen in die USA ein Land, das viele Kolumbianer als Feind, als Imperialisten betrachten. Pablo dagegen hilft seinen Leuten. Nun sind dort windwage Pablo das Unglitch. Will Politiker werden. Kandidat für das Parlament der liberalen Partei. Rate mal? Guint. Pablo Escobar wird Mitglied der kolumbianischen Repräsentantes. Sein Hauptthema ist simpel. Konflikt gegen das Auslieferungsabkommen mit den USA. Für Pablo ist das ein Frage von Leben und Tod. In Kolumbien kann Richter bestecken, Staatsanwalt einschichtern. In den USA wird das nicht funktionieren. Aber die politische Karriere ist kurz. Conservative Politiker wollen in seiner Vergangenheit. Journalisten graben seine Verhaftung von nun Senderdutzends aus. Die Medien nennen ihn Drogenboss. Die US-Botschaft annulliert sein Visum. Das Parlament entzieht ihm die Immunität. Und das Unangenehmste, ein Affer, mit einer bekannten Fernsehmoderatorin wird publik. Seine Frau schmeigen zeitweise raus und droht mit Scheidung. Muss sich entschuldigen, obwohl die Affer noch Jahr weitergeht. In Januar 1930 tritt Pablo zurück. Aber geht mit still. Schreibt einen wütenden Brief über korrupt Politiker und Oligarchen, die sich nicht das Willkommen. Die Mensch unterstützen. Aber wenn du denkst, Pablo kehrt einfach zu seinen Gästen zurück, liegst du falsch. Erklärt dem Staat den Krieg. Einen echten Krieg. April 1930. Justice Minister Rodrigo Lara Bonilla fahrt in Bogotá, durch die Straßen. Ein Motorrad gehört sich seinem Auto. Der Beifahrer sieht ein Uzi-Maschinenpistol und erschießt den Minister. Pablos Auftrag. Das ist eine Kriegserklärung. Der Staat reagiert mit during die Auslieferungsabkommens. Pablo flieht aus dem Land, nach Panama, dann sogar nach Nicaragua, wo gerade Bürgerkrieg herrscht. Als Ende 1930 zurückgekehrt ist bereit zur Eskalation. Pablo kontaktiert die Guerillagruppe M19 und bietet ihnen Geld und Unterstützung für einen Angriff auf die Regierung. Was dann passiert, schockiert die ganze Welt. Im November 1905 stürmen etwa 30 und 19 kbm für den Justizillist. Das Gebiet der obersten Gerichtshoffs in der Hauptstadt. Sie nehmen aber 300 Geiseln, darunter die meisten Richter der obersten Gerichtshofs. Ihre Forderungen: Aufhebung der Auslieferungsabkommens und Anklage gegen den Präsidenten. Das Gebiet wird von der Armee umstellt. Die ganze Nacht wird verhandelt. Am Morgen scheint ein Friedlichlassung möglich. Aber 14 Uhr befiehlt ein General den Sturm. Die Heil bricht los. Die Armee setzt Panzer und Sprengstoff ein. Als alles vorbei ist, sind fast 100 Menschen tot. Fast alle KBM vergiftet. Und die Hälfte der Richter der obersten Gerichtshofs tot. Für Pablo gibt es einen unerwarteten Bonus. Wenn des Sturms verbrennen Research Archive mit Beweisen gegen die größten Drogenboss. So viel, wie liked. Aber wir glauben, das war Teil des Plans. Aber der Staat ist nicht Pablos einziger Feind. In der Stadt Cali, im Südwesten, Kolumbiens ist ein Konkurrent,
das Kali-Kartel. Anfangsarbeiten bei beiden Gruppen zusammen. Thielen sogar Territorien in den USA. Aber mit der 80er beginnt ein offener Krieg. Mord, Bomben, Hinterhalt. 1900 legen sie ein Bomb direkt wie Pablos Haus. Zwei Mafias bekämpfen sich gegenseitig. Ein normal Loot leiden. Trotz der Krieg gegen alle, war das Ende der 80er Jahre zur Zeit von Pablos größter Macht. Das Medellín-Kartel kontrolliert 80% des weltweiten Kokainmarkts. 80%. Sie schaffen täglich über 10 Tonnen Kokain in der USA. Das Geld flieht in Strömen. Pablo steht auf der Liste der reichsten Menschen des Planeten. Und investiert weiter in sein Image, besonders durch Fußball. Sponsert den Club Atlético Nacional aus Medellín. Innerhalb weniger Jahre wird aus dem Mittelklasse-Team ein Champion. Sie holen ausländisches Starspiel. Sie bauen ein neues Stadion. Und nun sind gewinnt das Team die Copa Libertadores, die wichtigste Trophy Südamerikas. Das erste kolumbianische Team überhaupt. Pablo sitzt auf der Tribüne und wait wie Glück. Ganz Medellín feiert. Für viel ist der kein Drogenbaron, ist der Mann, der ihren geliebten Team den Sieg gebracht hat. Aber es gibt auch ein Dunkelseite. In der 80er wird Medellín zur gefährlichsten Stadt der Welt. Nun sie nur Drogen nennen. 7000 Weindreien sei Mord. Das sind 18 Mord, jeden Tag. Die Mordrate liegt bei 200 Zirchens pro 100.000 Einwohner. In ganz Kolumbien gibt es jährlich 25 bis 27 Geld zum Todesfall. Das sind 70 Tod pro Tag. Alle 20 Minuten stirbt jemand. Nach allen Maßgaben ist Kolumbien ein gescheiterter Staat. Und Pablo ist nicht nur Drogenhändler. Ist bereit, 100 unschuldig zu töten, wenn es seinen Seelen dient. November 1900 stand ein Avianca Passagierflugs startet von Bogotá nach Cali. 5 Minuten nach dem Start explodiert es in der Luft. Alle 107 Passagiere sterben. Plus 3 Menschen am Boden. Pablos Auftrag. Will den Präsidentschaftskandidat Cesar Gaviria 10. Nur, Gaviria steht in letzter Minute nicht in dieses Flugzeug. Aber hunderten unschuldig Menschen sterben. Pablo ist das egal. 2 Wochen später explodiert ein Lastwagen mit einer halben Tonne Dynamit vor dem Gebäude des Sicherheitsdienstes in Bogotá. Die Explosion ist so gültig, dass 57 Menschen sterben und über 2000 verletzt wurden. Ein ganzer Häuserblock wird zerstört. Das ist echter Terror. Und Pablo nennt sich weiter einen anständigen Mann, der Blumen verkauft. Trotz des Attentatsversuchs gewinnt Gaviria die Wahl und wird nun Präsident. Allen ist klar, wird Pablo hart verfolgen. Die Auslieferung in die USA scheint unvermeidlich. Aber dann geschieht etwas Unglaubliches. Nun nimmt Kolumbien eine neue Verfassung an. An deren steht nichts über Auslieferung. Die meisten Experten sind sicher. Pablo hat Dutzend Mitglieder der Verfassungsversammlung bestochen, damit sie gegen die Auslieferung stimmen. Das ist ein Sieg. Das Schlimmste, die Abschiebung in die USA, ist vom Tisch. Und Pablo macht einen unglaublichen Zug. Beschließt, sich zu stellen. Aber es gibt einen Haken. Pablo geht nur unter einer Bedingung ins Gefängnis. Aber das Gefängnis selbst. Und die Behörden stimmen zu. So in la Kathedral, die Kathedrale. Das ist kein Gefängnis. Das ist ein Luxusvilla auf einem Hügel mit Blick auf Medellín. Dort gibt es ein Fußballfeld, ein Bar mit Wasserfall, einen Whirlpool, ein eigen Telefonleitung, ein Teleskop, die Stadt und den Zoo beobachten. Pablo hat ein Zimmer mit einem großen Bett. Sein Familie und Freund können jederzeit zu besser kommen.
Die waschen arbeiten fiktisch führen, nicht für den Staat. Der Ort wird schnell Hotel Escobar genannt. Die Bedingungen sind einfach. Sitzt maximal 5 Jahre, dann kommt als freier Mann raus. Im Gegensatz wird sich der Staat nicht ausliefern. Und wichtig, kann das Kartel direkt aus dem Gefängnis weiterführen. Ein genialer Kompromiss. Pablo kann sein Geschäft in Sicherheit fortsetzen. Der Staat kann sagen, habe endlich den Drogenboss eingesperrt. Alle happy. Aber die Farce dauert nicht lange. Anfang 1920 beginnen die Medien aber Pablos Luxus-Gefängnis im Gefängnis zu berichten. Der Druck auf die Regierung steht. Im Juli beschließen die Behörden, Pablo in ein Ex-Gefängnis zu verlegen. Aber Pablo erfährt davon im Voraus. Als das Militär kommt, ihn abzuholen, geht INFACH.WEG. Bei der Konstruktion des Gefängnisses hatte einen geheimen Tunnel hinter einer falschen Wand eingebaut. Soldaten das Gebiet stürmen, spaziert Pablo gemütlich durch den unterirdischen Gang raus. Das ist ein Demütigung für den Staat. Und die Echtheit beginnt. Jetzt arbeiten alle gegen Pablo, Spezialeinheiten, das Bärhunti SEAL Team 6. Die kolumbianische Spezialeinheit Block de Busqueda, der Suchblock, das Cali-Kartel, Sein, alten Feind. Und ein neue Gruppe namens Los Pepes, Angeblich Menschen, die wegen Pablo Engehirige verloren haben. Los Pepes sind brutal. Sie ten Jeden, der Pablo hilft. Sein Verwandten, Anwalt, Buchhalter, Fahrer. Sie verbrennen sein Häuser und Lager. Das ist echter Terror. Pablo versteckt sich in verschiedenen Unterschlupfen in Medellín. Alle paar Tage wechselt den Ort. Sein Family kann nicht sehen, so gefährlich. Der Mann mit Milliarden lebt jetzt wie ein Rat und versteckt sich in fremden Häusern. Sein Mitstreiter sterben oder ergeben sich einer nach dem anderen. Menschen, die in früher vertört haben, trauen sich jetzt nicht mehr zu gruen. Mit Pablo in Verbindung zu stehen, ist ein Kaiserteil. Im Dezember 1903 Orten, die Geheimdienst sein Telefongespräch. Pablo ruft seinen Sohn und versicht ihn aufzumuntern. Weiß nicht, dass jeder Anruf in dem Tag erbringt. Am 2. Dezember, einen Tag nach seinem 44. Geburtstag, lokalisieren die Spezialeinheiten seinen Standard. Ein Zufluchtshaus im Viertel Los Olivos in Medellín. TBM stürmen hinein. Pablo und sein Leibwächter rennen aufs Dach und versichern. Aber die Ducker benachbarte Häuser zu fliehen. Ein Schießerei beginnt. Pablo wird ins Bein getroffen, in den Oberkörper. Und dann trifft ein Kugel sein Ohr und kommt durch den Kopf wieder raus. Es gibt die Version, dass sich die Letztkugel selbst gegeben hat. Sein Bruder erzählt später, Pablo habe immer gesagt, wenn sie ihn in die Inch treiben, schiet sich ins Ohr. Wird den Tag der Auslieferung in die USA nur sehen. So oder so. Am 2. Dezember 1903 endet auf einem Dach in seiner Heimatstadt das Leben von Pablo Escobar. Der reichste Verbrecher der Geschichte ist tot. Aber jetzt kommt das Erstaunlich. Zu seiner Beerdigung kommen 25 Menschen. 25. Die Leute weinen, als wär ein Nationalheld gestorben. Viel schreien, sei besser gewesen als jeder Politiker, dass sich die Armen gekümmert habe. Das seht die ganz Komplexität von Pablo. Ja, war ein Massenmörder. Ja, hat das Land zerstört. Aber für viel einfach Menschen bleibt der Robin Hood. Nach Pablos Tod wird sich das Cali-Kartel seinen Platz einzunehmen. Aber nicht lange. Mit der 90er wird auch dieses zerschlagen. Neue Kartell entstehen. Jedes versicht, härter zu sein als das vorherige. Aber interessant.
mit der Zerschlagung der großen Kartell beginnt sich die Situation zu verbessern. Medellín wird allmählich sicherer. In den 2000ern sinkt die Mordrate am Einvielfaches. Heute ist Medellín eine moderne Stadt mit entwickelter Infrastruktur, U-Bahn, innovativen Projekten. Tausend Touristen kommen hierher. Kaum zu glauben, dass das Vio 30 Jahren die Mordhauptstadt der Welt war. 2010 unterzeichnet die kolumbianische Regierung ein Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla und wendet einen 50-jährigen Bürgerkrieg. Das Land erholt sich langsam, aber sicher. La Catedral, Pablos Gefängnis, stand jahrelang leer. Dann verwandelten 2007 Benediktinermönch in ein religiöses Zentrum mit Bibliothek. Symbolisch, oder? Und die Fluchtfahrt von der Hacienda Naples? Die leben da noch. Sie haben sich auf mehrere Dutzend Tiere vermehrt. Die Kollegen wissen nicht, was sie damit machen sollen. Die einzige Population wilder Fluchtfahrt in Südamerika. So ein Unerwartetes eines Drogenbosses. Also, wer war Pablo Escobar? Ein kolumbianischer Robin Hood oder ein gnadenloser Martyr? Die Fakten sprechen für sich. Ja, a baute User für Arme. Aber, a tet auch tausend unschuldig. Ja, a half seiner Stadt. Aber matcht sie auch zum gefährlichsten Ort der Welt. Ja, a Leibi sein Family. Aber zerstört tausend andere Familien. Auf dem Punkt seiner matcht, kontrolliert 80% weltweiten Kokainmarkts. A verdiente $60 Millionen pro Tag, war einer der reichsten Menschen des Planeten. Konnte als an jeden kaufen. Aber bindet sein Leben auf einem Dach, verwundet und in die Enge geschrieben, mit 44 Jahren. All sein Milliarden haben ihn nicht gerettet. Sein Imperium ist zusammengebrochen. Sein Mitstreiter sind gestorben oder haben ihn verraten. Selbst sein Family lebt jahrelang auf der Flucht, unter falschen Namen in ständiger Angst. Die Geschichte von Pablo Escobar ist ein Geschichte darüber, wie Armen ein Ungleichheitsmonster erschaffen. Medellín wuchs so schnell, der Stadt kam nicht mit, die Menschen lebten in Elend. Unter solchen Bedingungen wird jemand wie Pablo zum Helden, weil den Menschen wenigstens etwas gibt. Es ist ein Geschichte darüber, wie der Krieg gegen Drogen mehr Problem schafft als Elgist. Das Drogenverbot in den USA schafft einen riesigen Schwarzmarkt. Das gab Menschen wie Pablo Macht und Geld. Und der Krieg gegen sie verwandelt ein ganzes Land in ein Kriegsgebiet. Es ist ein Geschichte darüber, wie Korruption einen Staat zerstört. Pablo hat nichts von dem tun können. Was tat, ohne ein armer korrupter Polizisten, Richter, Politiker und Militärs. A bestach nicht nur einzelne Personen, a bestach ganz Institutionen. Aber das Wichtigste, es ist ein Geschichte über zwei Gesichter de Bossen. Pablo konnte sich als Walter präsentieren, baute Schulen und Krankenhäuser, verteilt Geld, spielt Weihnachtsmann. Aber hinter dieser Maske verbarg sich ein Mann, der ohne zu sagen ein Flugzeug mit 100 Passagieren sprengen wird, ein Person zu 10. Der befahl, 100 Polizisten, Richter und Journalisten zu ermorden, der einen Krieg entfesselt, der 10.000 Leben kostet. Und was ist mit seiner Familie passiert? Nach Pablos Tod flohen seine Frau Maria und die Kinder Juan und Manuela aus Kolumbien. Erst nach Mosambik, dann nach Brasilien. Schließlich liegen sie sich in Argentinien unter falschen Namen nieder. Sie lebten bescheiden, unglaublich oder? Die Familie eines der reichsten Menschen des Planeten quetscht sich in eine kleine Wohnung. Aus Angst, Pablos Feind konnten sie finden. Maria arbeitet als Einwegverkäuferin. Die Kinder gingen auf eine normale Schule. Juan Pablo ändert seinen Namen in Sebastian Marroquin. Wurde Architekt und Schriftsteller. Schrieb ein Buch über seinen Vater,
in dem ehrlich über das Gut und das schlecht sprach. A traf sich sogar mit Familien von Pablos Opfern, Betsy am Vergeboom. A Versicht, die Sünden seines Vaters zu summen. Manuela, die Tochter, erlitt ein schwer psychologisches Trauma. Sie war Pablos Liebling. Sie war erst 9 Jahre alt, als ihr Vater starb. Einblick leidet sie bis heute in Depressionen, lebt sehr zurückgezogen. Es gibt ein berühmte Geschichte. Einmal, als die Familie sich in den Bergen vor Verfolgern versteckt, vor die kleine Manuela. Pablo verbrannte $2 Millionen in Bar, seine Tochter zu wärmen. Geld bedeutete nichts im Vergleich zu seinen Kindern. Aber zu welchem Preis kann dies lieb? Manuela wuchs in ständiger Angst auf. Weil ihren Vater mighty nun. Verbracht ihr ganz Jugend auf der Flucht. Keine Millionen können das ausgleichen. Roberto Escobar, Pablos älterer Bruder, verbracht 10 Jahre im Gefängnis. Kam zweitens frei. Ist auf einem Orgie blind. Einblick wegen eines Briefbohnen-Schagels im Gefängnis. Jetzt lebt in Kolumbien, gibt manchmal Interviews, hat ein Buch über seinen Bruder geschrieben. Interessant, Roberto nennt sich den Chefbuchhalter des Kartels. Hat all dies Milliarden gesgelt, das Geld versteckt, der Gummibänder für $1000 pro Woche gekauft. Erzählt davon wie von einem normalen Job, als wäre Buchhalter in einem Supermarkt gewesen, und nicht im größten Drogen-Imperium der Geschichte. Carlos Leder, der die ganze Insel auf den Bahamas kauft, wurde verhaftet und in die USA ausgeliefert. Beckham lebenslänglich plus 130 Jahre. Assad 33 Jahre und wurde 2020 zurück nach Kolumbien deportiert. War 70. Kam frei, wegen technischer Feinheiten des kolumbianischen Rechts. George Jung, der Amerikaner, der Pablo am Anfang half. Sein Geschichte wurde, zugrundlich des Films Blow, mit Johnny Depp. Jung verbracht den Großteil seines Lebens in amerikanischen Gefängnissen. Kam 2000 frei, starb 2001. Vor seinem Tod sagt beru sein Leben, habe alles verloren. Family, Jahr, Möglichkeiten. Und was ist mit dem Drogenhandel? Der ist nicht verschwunden. Nach dem Fall von Medellín und Cali entstanden neue Kartell, aber der Schwerpunkt verlagert sich nach Mexiko. Heute kontrollieren mexikanische Kartell wie Sinaloa oder Jalisco Nueva Generation den größten Teil des Drogenhandels in den USA. Sie lernten von Pablo, wurden aber noch härter, noch brutaler. Der Unterschied: Sie spielen keine Robin Hoods. Sie bauen keine Krankenhäuser und verteilen kein Geld. Sie tun einfach Schäden, der im Weg steht. In Mexiko sind in den letzten 15 Jahren über 300.000 Menschen wegen des Krieges mit Drogenkartellen gestorben. Das Problem ist also nicht gelöst. Es hat sich nur verschoben. In Medellín entstand ein seltsames Phänomen: Narkotourismus. Touristen kommen, Ort zu sehen, die mit Pablo verbunden sind. Sie wollen sein Grab sehen, die Ruinen der Hacienda Naples, die Stelle auf dem Dach, wo starb. Es gibt ganz Reisbüros, die Escobar-Touren anbieten. Sie fahren zu Orten seiner Verbrechen, zeigen Häuser, in denen sich versteckt. Erzählen romantisiert Geschichten über den großen Pablo. Die Einheimischen sind wütend. Für sie ist das wie Touren zu Hitler-Verbrechensorten zu machen. Pablo hat Stadt zerstört, Verwandten gerettet. Und Touristen kommen, Fotos zu machen und Souvenirs mit seinem Gesicht zu kaufen. Pablos Nef Nicholas verkauft sogar Marken Escobar Telefon. Einblick unzerstörbarer Smartphones. Nutzt den Namen seines Onkels fürs Geschäft. Das älteste Debatten aus. Kann man so den Namen eines Massenmörders ausbeuten? Pablo wurde zur Popkultur-Ikon. Die Netflix-Serie Narcos
mächtigsten zum Superstar für eine neue Generation. Jung Lut weltweit tragen T-Shirts mit sie seinem Gesicht, ohne wirklich zu verstehen, wer a war. Es gibt Dutzend Film, Bücher, Dokumentation aber in. A wurde fast zu einer mythischen Figur. Wie Al Capone oder John Gotti, ein Gangster, der das System schlägt. Aber das ist ein gefährlich Romantisierung. Denn der echte Pablo war kein cooler Anti-Held aus einem Film. Er war ein Terrorist, der kinder Tet, Flugzeug sprengt, ein ganzes Land zerstört. Schauspieler Wagner Moura, der Pablo in Narcos spielt, sagt, ich habe versiegt, in als Menschen zu zeigen, aber nicht als Helden. Es ist wichtig, sich in die Opfer zu erinnern, nicht den Martyr zu bewundern. Wisst ihr, wer die echten Helden dieser Geschichte sind? Die Polizisten, die Pablo verfolgten, obwohl ihre Familien bedroht waren. Während der Jad auf Escobar starben über 500 Polizisten. 500. Pablo zahlt $500 für jeden geretteten Polizisten. Matcht das zum Geschäft. Die Richter und Staatsanwalt, die Bestätigungsgelder eblenten, obwohl sie wussten, dass sie davor gerettet wurden. Wir von seinen Präsidentschaftskandidaten in Kolumbien 1900 bis 90 wurden ermordet. Denkt darüber nach. Für das Präsidentenamt zu kandidieren, war buchstäblich ein Todesurteil. Die Journalisten, die Wahrheit über die Kartell schrieben. Guillermo Cano, Chefredakteur der Zeitung El Espectador, wurde nun durch direkt VOA den Redaktionssitzung gerettet. Aber die Zeitung veröffentlicht weiter in Lungen. Normal Menschen, die sich weigerten, für das Kartell zu arbeiten, obwohl das bedeutet, in Armut zu bleiben. Die Zeugen versteckten, der Polizeihafen, als riskierten. Das sind die echten Helden. Nicht Pablo. Interessen zu überlegen. Was war, wenn Pablo 1903 nicht gerettet worden war? War erst 44. Heit noch 30 Jahre leben können. Vielleicht hätten sie ihn trotzdem gefangen und in die USA ausgeliefert. Vielleicht sucht jetzt in einem amerikanischen Supermax-Gefängnis neben El Chapo. Oder Konkurrentenheiten in gerettet. Oder vielleicht hat sich mit Behörden einigen kennen, wie Felix Gallardo in Mexiko oder El Mayo von Sinaloa, der mit die 76 immer noch frei ist. Vielleicht hat sich zurückgesehen, irgendwo ruhig gelegt, Memoiren geschrieben. Aber das sind als Fantasien. Die Realität ist, Lut wie Pablo sterben selten in Altersschwäche. So viel Feind, so viel Blut in den Händen. Lass uns über Zahlen reden. Warum ist das Drogengeschäft überhaupt so profitable? Ein Kilogramm Kokain kostet in Kolumbien etwa $1,000 in der Herstellung. In den USA wurde es für $60,000 verkauft. Das ist ein Rentabilität von 6.000%. 60-fach. Kein legales Geschäft gibt so einen Profit. Warum dieser Unterschied? Weil es verboten ist. Das ganz Risiko, alle Kosten für Schmuggel, Bestätigung, Bewaffnetenschutz, alles ist im Preis einkalkuliert. Das Verbot schafft ein Recyge-Marge. Einige Ökonomen sagen, wenn Drogen legalisiert und wie Alkohol reguliert werden, wird der Preis an das Siegfähig fallen. Kartell werden den Profit verlieren. Die organisiert Kriminalität wird ihr Hauptdynamikel verlieren. Aber das ist ein kontrovers Frage. Gegner sagen, Legalisierung wird den konservieren, noch mehr Leben zu streng. Befürworter antworten, das Verbot funktioniert seit 50 Jahren nicht. Es ist Zeit, etwas anderes zu versichern. Wie auch immer, eins ist klar, das jetzige System funktioniert nicht. Es gibt mehr Drogen als je zuvor. Kartells sind reicher als je zuvor. Die Guld geht weiter. Was können wir aus der Geschichte von Pablo Escobar lernen? Erstens,
Armet en Ungleichheit sind ng Boden für Kriminalität. Solange Millionen Menschen ohne Hoffnung in Slums leben, werden Wie Pablos auftauchen. Der Staat muss sich seine Bürger kümmern, sonst finden sie an der Walter. Zweitens, Korruption ist tätlich. Ein ehrlicher Polizist reicht nicht, wenn das ganze System korrupt ist. Kolumbien begann sich zu ändern, als es ernsthaft gegen Korruption auf allen Ebenen kämpfte. Drittens, man kann ein Problem nicht nur Gut lassen. Die USA und Kolumbien gaben Milliarden für den Krieg gegen Drogen aus. Sie täten Pablo, zerschlagen die Kartell. Und was? Es gibt nur noch mehr Drogen. Es braucht umfassende Lösungen. Prevention, Suchtbehandlung, Sozialprogramm. Viertens, man darf Verbrecher nicht romantisieren. Pablo war ein Martyr, kein Held. Ja, den Armen. Aber Hitler baute Autobahnen und liebe Hund. Guttaten haben Verbrechen nicht auf. Fünftens, Nachfrage schafft Angebot. Solange es in reichen Ländern Nachfrage nach Drogen gibt, werden arme Länder sie produzieren. Das Drogenproblem ist nicht nur ein Problem Kolumbiens oder Mexikos. Es ist ein Problem der USA, Europas, aller Konsumenten. Wisst ihr, was mich am meisten in Pablos Geschichte? Das wir uns in seinen Namen erinnern, aber nicht in die Namen seiner Opfer. Wir kennen Pablo Escobar. Aber wir erinnert sich an die Namen der 107 Passagiere von Aviancaflug 203? Wir erinnert sich an die Namen der 57 Menschen, die bei der Explosion am Sicherheitsgebiet starben? Wir erinnert sich an die tausenden jugendlicher Kolumbianer, die im Krieg der Kartell getötet wurden? Luis Carlos Galán, Presidentschaftsdanske, 1900 ermordet. Rodrigo Lara Bonilla, Justice Minister, 1930 ermordet. Guillermo Cano, Journalist, 1930 ermordet. Jaime Pardo Leal, Politiker, 1913 ermordet. 100 Polizisten, deren Namen auf einem Denkmal in Bogotá eingraviert sind. 1000 normale Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Das sind die, und die wir uns erinnern sollten. Das sind die Geschichten, die erzählt werden müssen. Die gut Nachricht ist, Kolumbien hat überlebt. Das Land ging durch die Hölle und kam auf der anderen Seite raus. Heute ist Kolumbien eines der dynamischsten Entwicklungslager Lateinamerikas. Die Wirtschaft wächst, der Tourismus floriert. Bogotá und Medellín sind moderne Städte, MIT U-Bahn, Technologieparks, Universitäten. Die Mordrate ist ein vielfaches gesunken. Nun sind der Durgen in Gab ist 27 Geld zum Todesfall. 2010. Weniger als 30.000. Immer noch viel, aber der Fortschritt ist offensichtlich. Kolumbien schloss ein Friedensabkommen mit der FARC. Eine Leistung, die ein Blitz schien. Das Land lernt, in Frieden zu leben, nach einem halben Jahrhundert Krieg. Natürlich bleiben Problem. Es gibt noch Kartell, es gibt Korruption, es gibt Armut, aber der Trend ist positiv. Kolumbien hat bewiesen, dass selbst nach so einer Katastrophe Erholung möglich. Medellín inspiriert besonders. Die Stadt, die Mordhauptstadt der Welt war, wurde zum Beispiel erfolgreicher urbaner Transformation. Sie bauten ein innovatives Seilbahnsystem, das arme Viertel auf den Hügeln mit dem Zentrum verbindet. Arme Menschen bekamen Zugang zu Arbeit, Bildung, Möglichkeiten. Sie investierten in Bildung, Bibliotheken, öffentlichen Raum genau in den ärmsten Vierteln. Die Logik ist einfach. Den Menschen ein Alternativ zur Kriminalität geben. Sie entwickelten den Technologiesektor, zogen Investitionen hin. Heute ist Medellín ein Startup-Hub. Man nennt dies das Silicon Valley Lateinamerikas. 2009, das Wall Street Journal Medellín die innovativste Stadt der Welt. Die Stadt,
die Vio ars wahnsinnige die Gefkriegs der Welt war. Das Zeit, Veralderum ist möglich. Man braucht politischen Willen, Investitionen, Zeit und Vertrauen in Dimension. Also, war Pablo Escobar, war ein Jung aus einer armen Family, der Daventron, reich zu werden. Wurde der reichste Verbrecher der Geschichte. Verdiente Milliarden, konnte sich aber keinen Frieden und keine Sicherheit kaufen. War ein liebevoller Vater, der Millionen Dollar verbrannte, sein Tochter zu werden. Aber matcht aus 1000 Kinder zu weisen. War ein Walter, der Häuser und Stadien baute. Aber war auch ein Terrorist, der ein Flugzeug mit 100 unschuldigen Menschen sprengt. War ein Mann, der vom Volt geliebt werden wollte. Aber regiert durch Angst und Tätschäden, der sich ihm in den Weg stellt. Wollte ein Legend sein und wurde ein. Aber nicht so, wie trat. Wurde zum Symbol davor, wie Gier, Guld und Gewissenlosigkeit als sich herum zerstreuen. Einschlägig die Menschen selbst. Am Ende retteten in all sein Milliarden nicht. Starb auf einem Dach, in die Enge getrieben, imitieren wir sich Jahren. Sein Imperium brach zusammen. Sein Family verbrecht Jahr auf der Flucht. Sein Mitstreiter starben oder ergeben sich. Und die Stadt, die Alibi, begann erst nach seinem Tod zu gehen. Vielleicht ist das die Hauptlektien aus der Geschichte von Pablo Escobar. Guld erzeugt nur Guld. Blattverdientes Geld bringt nur einen Flash. Und früher oder später verschlingt das BC sich selbst. Pablos Geschichte ist ein warnender Selling. Keine romantische Saga, aber einen Gangster-Walter. Sondern eine Tragödie eines Menschen, der den dunklen Pfad wollte an 1000 Ender sich zog. Also, wenn das nächste Mal ein T-Shirt mit Pablos Gesicht set oder jemanden hört, der in einen Helden nennt, erinnert Juke. Hinter jeder Million seiner Dollars stehen zerstört Leben. Hinter jeden seiner Lackeln 1000 Tränen. Hinter der Legend vom kolumbianischen Robin Hood, die Realit eines Massenmörders. Und nur vielleicht, rennen wir auf, Monster zu romantisieren. Und beginnen, uns in ihr Opfer zu erinnern. Denn Geschichte soll uns lehren, nicht unterhalten.